Welcome to this video. In this video we are going to discuss about ideal non-inverting operational amplifier configuration. The basic circuit symbol is shown in figure A and its equivalent circuit is shown in figure B. We can analyze the circuit with the same assumption as made in the previous video. That is, the first condition is no current will flow into the operational amplifier, that is I1 equal to I2 equal to 0, and the second condition is the input voltage Vi equal to V1 minus V2 equal to 0. We have to consider these two basic assumptions in order to derive the closed loop voltage gain of ideal operational amplifier. In this circuit, the input signal Vs is applied to the non-inverting input terminal, and the inverting terminal is grounded through a resistance R1. Feedback is applied from the output to the input through resistor R2 and is negative because it is connected to the inverting input terminal. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺഫിഗറേഷനിൽ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനലാണ്. സോ ദ നെയിം നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ. പിന്നെ inverting input terminal ground ചെയ്തിട്ടുണ്ട് through resistor R1, and at the same time a feedback is applied from the output terminal to the input through resistance R2. അപ്പോൾ നമ്മളെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കറണ്ട്സ് ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യില്ല. സോ കറണ്ട് ഇൻ ടു ദി ഓപ്പറേഷണൽ ആംപ്ലിഫയേഴ്സ് I1 equal to I2 equal to 0, and at the same time the input voltage Vi equal to V1 minus V2 equal to 0. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get the equation for closed loop voltage gain of ideal non-inverting operational amplifier. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗം ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് we can say that a current I is flowing through resistor R2, and here we can divide the current will flow along this direction, and we can write this as I. Since no current flow into the operational amplifier, we can neglect the current in this direction. So current flowing through this direction, we can write it as VO minus we can call it as V1. VO minus V1 divided by R2 equal to V1 minus, it is grounded, so V1 minus 0 divided by R1. Since Vi equal to 0, Vi equal to V1 minus V2 equal to 0, here V1 minus V2 equal to 0, that implies V1 equal to V2, here it is V2. Since input Vs is applied to the non-inverting terminal, V2 equal to Vs, so V1 equal to V2 equal to Vs, so we get VO minus Vs divided by R2 equal to V1 by R1. Rearranging, we get V1 equal to also at the same time V1 equal to here it is also Vs. So rearranging, VO by R2 equal to Vs into 1 by R2 plus 1 by R1. So we get VO by Vs equal to 1 plus R2 by R1, or AB, voltage gain AB equal to VO by Vs equal to 1 plus R2 by R1. This is the closed loop voltage gain for the ideal non-inverting operational amplifier. AB equal to VO divided by Vs, which is equal to 1 plus R2 by R1. നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ഇൻവേർട്ടിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ആംപ്ലിഫയറിന്റെ കേസ് പോലെ തന്നെ ഹിയർ ഓൾസോ ദ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി റെസിസ്റ്റർ റേഷ്യോ R2 by R1, and so we can control the stability of the circuit. ഈ കേസിൽ the ideal voltage source across the output terminals ആയതുകൊണ്ട് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ് ടു
ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RO ഈക്വൽ ടു 0. പിന്നെ കറണ്ട് ഒന്നും ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് RI equal to infinity and output resistance RO equal to 0. It is different from the inverting configuration. In the inverting configuration, we have got input resistance Ri equal to R1, the resistance through which the input signal is connected. In your case, Ri equal to infinity ariyum, different from the ideal inverting configuration. Next, we are going to discuss about voltage follower. It is a non-inverting configuration ഒരു situation അല്ലെങ്കിൽ ഒരു special case ആണ് voltage follower എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. We have already got that the voltage gain AV for the ideal non-inverting configuration equal to AV equal to VO by VS equal to 1 plus R2 by R1. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ഒരു ഫിഗറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളിപ്പോൾ R2 ഈക്വൽ ടു 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ഗെറ്റ് AV ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ R2 ഈക്വൽ ടു 0. സോ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദി ഇൻവേർട്ടിംഗ് ടെർമിനൽ. പിന്നെ ഈ ഒരു കേസിൽ R2 ഈക്വൽ ടു 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ R1 ഗെയിനിൽ R1ന് യാതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല, അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, R1ന് ഓൾസോ നമുക്ക് R1 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എടുക്കാം, R2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എടുക്കാം. ആ ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നോൺ ഇൻവേർട്ടിംഗ് കോൺഫിഗറേഷന്റെ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആയിട്ട് പറയാം. when R2 equal to 0 there is no significance for R1, so we can also neglect R1. We can directly ground the inverting terminal to അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്നത്. വോൾട്ടേജ് ഫോളോവറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഗെയിൻ ഓഫ് ദി സർക്യൂട്ട് വിൽ ബി യൂണിറ്റി. നമ്മൾ ഇതിനെ റിസൾട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഇതിനെ നമ്മൾ യൂണിറ്റി ഗെയിൻ ബഫർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, 0 ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും, ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് ഗെയിൻ ഇസ് യൂണിറ്റി. സോ ദ നെയിം വോൾട്ടേജ് ഫോളോവർ. അതായത് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് വോൾട്ടേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, അത് തന്നെയായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.